So good evening, everyone, and thank you very much for joining this evening to listen to this talk. Thank you very much to the IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineers, for the invitation to give this talk, and to the organizers for such a warm introduction. I will speak today about a topic that fascinates me, and I think it is a topic that fascinates most of you who are here this evening. I see some of my colleagues of the Member of the Administration Council that are present, and some country representatives from the US, Germany, Paraguay, Brazil, and delegates of the EU, and many others. Thank you all for joining. The topic of the talk I will give tonight is the role of Itaipu in the global renewable energy transition. In the next few minutes, you're going to hear, I'll give a brief introduction of what Itaipu is and what it means today in the region, but also in the renewable energy trends that we're living today. I will then speak about some of the challenges that we're all facing, and also give you a brief introduction to the international legal framework in two main areas: shared natural resources and that of climate change. Next, I will focus on specific actions that Itaipu is performing today to fight climate change. Then I will conclude with the action synergies and the connection to the Sustainable Development Goals. So as part of the introduction, the Itapo Treaty was signed between Brazil and Paraguay in 1973 for the economic advantage that could be obtained from the use of the Paraná River by the construction of a dam to produce hydroelectric power. The same treaty created the binational entity Itaipu, which is in charge of administering and managing the whole energy production. If we think about what were the dams that existed around the world at that time, we can see that there were many dams with an installed capacity of a maximum of 6,800. So the impact of when Itaipu came to being, a binational endeavor between Brazil and Paraguay, was awarding until today an installed capacity of 14,000, so doubling what was existing at the time. In terms of power magnitude, we can say that it is the most important renewable energy generator in the world, providing to us up to 2.7 million megawatt hours of clean and renewable energy. In 2016, which was a record year of production, we reached in 1 year 103 million megawatt hours. In South America, already in 2010, the trends for renewable energy were growing. In 2020, a decade later, this is almost doubling. And regionally, if we look at hydropower power, we see that all the countries are having an increased generation in hydropower. But in that context, when we compare Itaipu, it's really significant, the amount of energy that it's being produced. Today, Itaipu is no longer the biggest infrastructure project, so the three gorges in China is much bigger, with a much bigger installed capacity and 12 more turbines to produce energy. However, if we look at the energy production in that record year, we can see that on that year, for example, in spite of Itaipu having 12 turbines less, it still produced more energy than a dam that had more 32 turbines. So what makes the difference? Well, this naturally leads us to the river and the natural conditions. This is the Yangtze River, where the Three Gorges Dam is. And in contrast, we have the Itaipu Dam located in the international river Paraná in the middle of the rainforest. So let me give you a brief parenthesis and
share with you what it is Itaipu with this short video. So we have seen from the video that Itaipu supplies 15% of the Brazilian energy needs and 85% of the Paraguayan energy needs. And this, of course, has to do with Brazil's population and dimension much bigger than that of Paraguay. Another interesting fact is that because Paraguay does not use and does sell much of its share to Brazil, in total 92% of Itaipu energy was used by Brazil and 8% by Paraguay. But there are also some challenges, and this leads me to the next section. This is a picture. What you can see here is the Iguazu Falls last year. They were completely left without water. And that because of the lack of rain, because of drought, because of the activities of dams in the upper river, but also because of the impacts of climate change. If you see here, these are all the dams upper river, and if you can see here, Itaipu is located at the bottom of the chain. If we were to put this in a geographical map, we will see that there are 3 countries involved here: Brazil, Paraguay, and even Argentina. So when more than one country is involved, international cooperation to achieve regional integration is key. The more scarce our resource is, the more difficult it will be to meet the growing energy demand. So working together, good management can bring benefits to all. So the operational management of the dam is crucial to actually meet the challenges that we have today. This is the technical direction of Itaipu, and the operation unit is the part of the technical direction in charge of handling and managing all these operations and, of course, meeting these challenges. And what I want to share with you here is some interesting charts. The first two charts show you the generation of power during the first 3 months of the year 2020 and 2021, and the flow of water that they were receiving. But what I want you to look at here is the index of productivity. The index of productivity is that is calculated by the relationship between the generated energy and the turbinated water. That is, the volume of water that goes through the turbines measured in cubic meters per second. And if you look at the last chart, you can see that per year, the flow of water is actually being reduced. And of course, this also affects the generation of energy. But if you see to the column to your right, the index of productivity is increasing. That is, every little drop of water is being used more efficiently to actually generate the energy that we need. So it's a great recognition for the technical direction to operate in this way. But given that Itaipu is at the bottom of the chain, it is important to see how it is connected to other dams located in the other territories. And this is where the international legal framework on which countries draw on this shared natural resource is key and crucial.
because part of these challenges are faced by applying international law and shared resources and the international law on climate change. International law is providing the framework in which countries relate to each other. Is the law applicable to states when they relate to each other for international relations? And where can you find this international law? Well, there are some sources given by international conventions or treaties, by customary international law, or by the general principles of law. Subsidiarily, you can also have judicial decisions and the teachings of most qualified publicists. So let me give you the introduction on the legal framework of these two areas pertaining to our topic today. The first is international law on shared natural resources. According to international law, every state has sovereignty over its natural resources. Water is a resource. So, pursuant to the sovereignty principle, if the water is secure and captured in one state's territory, it is within that state's own sovereignty. But when we speak about international rivers or international watercourses, they are situated in different states. So they flow through the jurisdiction of more than one country. And for international watercourses, the two main areas are that of navigation and that of non-navigational uses, in which hydropower production is contemplated into. So when we're speaking of a shared natural resource, such as an international watercourse or international river, the utilization of this international watercourse is based on two key principles. The principle of reasonable and equitable utilization. This is nothing more than taking into account the rights and interests of the other countries involved in sharing this river. And also what this principle helps us to achieve is to reach a balance on the multiple uses that such international watercourse may have. The other key principle is that of no harm, taking precautionary measures and due diligence actions to avoid causing any harm. So these principles are the foundation of the legal framework that every country must adhere to. And it is important to remark that in spite of those challenges, the region can show some successful practices of international cooperation, because the exchange of technical data and information when the situation arises, an intergovernmental commission was formed, and that exchange and international cooperation between all the parties involved was actually what allowed the water release and to achieve that balance of the multiple uses that all countries had on that international shared river. The other international legal framework I wanted to talk to you about is that on climate change. Already in 1988, the IPCC was formed. The IPCC is the Intergovernmental Panel on Climate Change. It is the United Nations scientific body and with the task of assessing the science related to climate change. And in the last report of the IPCC, it was stated that global warming is unequivocal and that it comes through the consequences of human activities. So remember I told you that it is the treaties that countries sign that provide the framework for international relations. Well, the treaties or conventions that were signed in this area of climate change are mainly three legal binding documents: the Unfcsfc, Kyoto Protocol, and Paris Agreement. I will speak to you today about the Unfcsfc and the Paris Agreement. The United Nations Framework Convention on Climate Change was signed in 1992. All countries gathered together and signed multilaterally this convention because they were recognizing that there was a problem.
The aim was to achieve the stabilization of greenhouse gas concentrations at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate change. They were not reversing the greenhouse gases, they were meant to be stabilized. Another important point that was recognized in this convention is that of the common but differentiated responsibility. And this was very important, especially for developing countries, because each country's specific national and regional development was going to be taken into account to achieve the purposes and aims of the convention. But what were the commitments in this convention? Well, first, to develop, update, publish, and make available to countries national inventories of the emissions. To formulate, publish, and regularly update every action containing measures to mitigate climate change. Also, to promote sustainable management and to cooperate with every actor that was involved in the framework in order to adapt to the impacts of climate change. Then we have the Paris Agreement, which is the most recent agreement signed in 2015, and it comes to enhance the commitments of the Unfcsfc Convention. With the Paris Agreement, it was stated to hold the increase in the global average temperature to well below 2 degrees above pre-industrial levels. And it is important too that it sets out an obligation for efforts to limit the temperature increase to 1.5 Celsius above pre-industrial levels, recognizes that this would significantly reduce the risk and impact of climate change. Also, very important in this convention is that it requires each country to prepare, communicate, and maintain successive national determined contributions. And also important is that provides a whole financial mechanism in which makes it available to the parties like a pathway permitting or allowing the lowering of greenhouse gas emissions to make it more easy for them to actually achieve these commitments. But what are Itaipu's direct actions to fight climate change? Itaipu's actions to fight climate change can firstly be already most obviously seen in the renewable energy generation. This is completely aligned with the Paris Agreement because that amount of energy production that we talked about, if we were to produce that energy with other sources of gas plants, oil mills, or coal plants, we will be talking about millions of tons of emissions of gases that are adverse to the environment. Instead, Itaipu, by using a renewable energy of clean and renewable source, is avoiding this amount of emissions. But more actions are very important. For example, the climate monitoring platform. Itaipu created a database of methodological and climate data to analyze variability and climate trends in the region under various perspectives. They have multiple data collection points, and it involves a whole process, not only collection, but also transmission, storage, and analysis of climate data. It has been useful for research projects, public policy planning, intervention, and of course, decision-making based on these scientific results. Here I share with you some of the activities done locally at the terrain. One of the activities is the observation and monitoring of climate conditions being done at the reservoir of Itaipu. And so far, there are 6 conventional stations, which requires, of course, more manual work, but there are also 12 automatic stations.
In this picture to the right, you can see the location of all these monitoring points. But what it is also important to show you is the graphic to your left. If you can see the first point, the first year on when all these data started to be collected, way before climate change was acknowledged to be a problem. Another important activity being conducted in this area is the specialized studies of the atmosphere in the area of influence of Itaipu. As a result, there are trimestral and annual reports of climate conditions, but this activity also intends to measure the quality of air. On top of these activities, there's also the recognition of the interdependence between energy production and the ecosystem. We're talking about an extension of 172 kilometers with a water surface area covering more than 1,340 square kilometers, millions of volume of water, and more than 101,000 hectares of protected area. So this constitutes one of the most important biodiversity corridors in the whole region. So it is important to acknowledge the energy regeneration that has to be coupled with water protection and biodiversity preservation, and also to include key partnerships. For example, two international key partners are the UNESCO, which just declared this whole area the biosphere reserve, and also the UNDESA, which is the United Nations Department of Economic and Social Affairs. So for the environment, Itaipu last year updated the environmental management plan. And it mainly has areas that pertain to the restoration of natural ecosystem, the monitoring and preservation of natural reserves and protected areas, and environmental protection, preservation, and even waste monitoring. So all these activities are done by the coordination direction, but it is important to say it's an amazing work that all professionals are doing, and also coupled to them, every area and direction of Itaipu contributes to all these activities. With these actions, Itaipu has managed to recover micro-watersheds, recover springs, and monitoring water and sedimentation in various areas. But also important that part of all these ecosystem services, there is the fence of the riparian forest that is being protected. And we talked about the more than 101,000 areas of protected area. And most importantly, it's also the reforestation activity. And it's not just the reforestation that puts any tree to reforestate. Itaipu is performing actions to reforestate with native trees and native fruits in order to restore the environment. So here is just some of the pictures that you can see in different years, and you see the progress of the parcels that have been reforested during the year. A complete success in this area. These are more pictures. I love showing this kind of reforestation photos. But what is important for all of us to see here is that this area also includes part of the area that it was the Atlantic forest of Alto Paraná. The Atlantic forest was mainly degraded, being really endangered, and thanks to these activities of reforestation with native flora, we are managing to restore some of these fantastic Atlantic forests. So here you can see already starting the connection with the Sustainable Development Goals, for example, the number 6 with clean water, which is also not just water security, but it's also connected to the ecosystem services
and regional development. It is important to understand also the interdependence between forest and the river. I like this phrase from Mali, which kind of sums up what this connection is. The extraction of soil water by tree roots and its return to the atmosphere through a transpiration service is perhaps the most important regional ecosystem service. Basin-wide, up to 50% of rainfall is recycled from forests. And we have to acknowledge that all these activities are also in the self-interest. Because if we do not do these activities, of course, and here you see a quote from an independent scholar that published in an international journal, that if the forest degradation continues at the rates that were being done, then the Itaipu Dam could probably be impacted operationally and economically. So it is in our best interest to carry out these activities. And why do we do all this? Because we want to extend the utility time of the dam. We want all of this great generation of power to be left to future generations. So in order to be that, we need to be more sustainable. Here are, for example, state-of-the-art artifacts that Itaipu has acquired to actually measure with much more precise data the whole flow and the riverbed of the dam. So with this, we can actually have a much more precise methodology to determine what this utility time can be with direct assessment and empirical data. Apart from all the ecosystem services, Itaipu is also concerned with renewable energy. So far, there are energy efficiency and sustainable mobility actions. There is the development of electric mobility and the decarbonization of the car fleet that is moving towards electrical cars, but also the promotion of other sources of renewable energy. There are actions that involve installation of solar panels, biogas generation, and even energy storage systems with sodium batteries that are being produced locally. Very important here is the key partnership with universities. Itaipu supports research, and specifically last year it signed a very important cooperation agreement within these two main areas, renewable energy and environmental protection, with the main universities in the country. So all of this can be already seen as connected to the Sustainable Development Goal number 7. Not only the generation of electricity of the power plant, but thinking sustainable with sustainable mobility and the use of other energy sources. Is that all that we can do? Of course not. There are always more ideas. For example, we can think of increasing this installed capacity by using more renewable energy sources. We have in abundance sun, so solar as a source of renewable energy can also be used. And specifically now that there is a hydrological crisis, this will be a very good alternative to compensate when there is drought. So in overall, the renewable energy production of Itaipu, the reforestation activities, for example, with the project of Itaipu Preserva, the cooperation for energy security, these are, for example, the installation of solar panels in a completely isolated area in the western side of the country, bringing the energy autosufficiency to that community that was completely isolated and detached from the national electrical system. Also, to promote sustainable mobility. For example, what it has been called the green highways, because along the whole highway, there are these installations
for so that charging for electrical cars can be possible throughout the way. But there is also the improved biogas cooking stove, biodigesters and natural reserve, and the use of solar panels for even thermal heating. And all of these actions are connected to the Sustainable Development Goal number 13. And of course, they have been also effectively used. How? Because of the national determined contributions that we talk about key in the Paris Agreement. All these actions are collected in the National Registry, which is then used by the National Direction of Climate Change to build and report on their NDCs that are submitted to the Unfcsfc. Also, internally, this action, all the data that we're gathering are, of course, very beneficial and being used for decision-making processes that are needed. So, all these actions and how they are connected to SDGs, we're now going to move to that section. It is with the implementation of the Sustainable Development Goals that we can bring benefits to all. The Sustainable Development Goals were key to the Agenda 2030 in 2015, and they were a call for action for the people and for the planet to act now and for the future. We've just seen that the SDG number 6 ensures the availability and sustainable management of water and sanitation for all. The Sustainable Goal number 7 ensure access to affordable, sustainable and modern energy for all. And Sustainable Goal number 13 takes urgent action to combat climate change and its impact. And let me say that here I'm just focusing on these 3 Sustainable Development Goals, but in fact, in the last COP meeting at the Unfcsfc, Itaipu was recognized by being one of the only non-state actors in the world who actually has actions covering all 17 Sustainable Development Goals. With the SDGs, and I love saying this, they also involve 3 very important aspects. First, the science. You need the science to make the data collection monitoring and give that science an effective use. But you also need diplomacy. International cooperation is key. You need the diplomacies and to cooperate with different states to allow for development with each other and benefit, have a collective benefit. But also governance. Good governance is important, and to achieve that through institutional and legislative implementation of the international commitments. So to conclude, all we do today will have an impact on our future generations. Sustainable development is by its mere definition that development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. To face these challenges, adverse environmental impacts, climate change, all actors are important, state and non-state actors. We've just been hearing of actions of a non-state actor in this area. And very importantly too, is the acknowledgement that today not being sustainable is what actually can have a cost. So with that, I want to thank you very much for your attention, and I'll leave the floor open for any questions or comments that you want to add. Thank you very much. Thank you for your presentation, Doctora Wynn. Está abierto ahora el espacio de preguntas y respuestas. Any question for speaker? Enrique, ¿nos quiere dar una pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta que quieras para dar el puntapié inicial? El futuro, ¿cuál es el futuro de
Itaipu. ¿Puede crecer Itaipu? ¿Puede haber una repotenciación? ¿Puede haber cambios radicales en el tamaño? Sí, en cuanto al futuro paso otra vez al español, es mantenerse en esa línea de sustentabilidad, ¿verdad? Eso es lo que nos dará el mayor futuro de continuar, pese a, así como dije en la charla, pese a todos los impactos ambientales adversos, en realmente un manejo sustentable, a extender toda ese futuro. Con Itaipu hay muchos proyectos, se pueden utilizar, por ejemplo, en la presentación hablé por qué no incrementar la capacidad de instalada con otras fuentes de energía renovable. Y bueno, son ideas que se pueden aplicar, se han aplicado en otras represas y creo que tenemos que pensar sustentable y en forma de aprovechar la tecnología que tenemos. Gracias, Enrique, por la pregunta. Gracias, la disertante. Yo quiero hacer una pregunta mientras el auditorio se anima. En la charla anterior sobre Acaral surgió también como un plan piloto la posibilidad de energía solar trabajando en forma, digamos, coordinada con la central de Acaral como un plan. Dentro de eso, ¿qué tan avanzado está una incorporación de una energía solar como parte de la central misma? Si es un plan piloto, de repente, yo sé que hay otros colegas de Itaipu que están presentes por ahí, podrían complementar eso, porque nada más para relacionar con la charla anterior, de que se habla mucho a nivel mundial de esa complementación entre la energía solar con las centrales hidroeléctricas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que está presente el ingeniero Domaninsky, que es el jefe, digamos, del asesor de la parte de energías renovables, que te va a poder complementar con la respuesta. Gracias, consejera. Muy buenas noches a todos. Gracias, ingeniero Encina. Interesante la pregunta y efectivamente sí. Se hicieron varios análisis y estudios, se están considerando el tema de la alternativa, no solamente de paneles estáticos, sino paneles flotantes. Se habló de sistemas bifaciales para aprovechamiento solar y justamente inclusive con un enfoque de retrobombeo sobre el mismo escenario de embalse. Y también la posibilidad de utilizar sistemas de paneles estáticos asociado un poco a inyección directa a los sistemas de red a través de bases inversores. Están considerados, es decir, hay estudios trabajados sobre esa línea y como dijo la consejera, es muy interesante el concepto en sí de la sustentabilidad con una visión también de un incremento de la línea renovable que es una tendencia mundial y una tendencia muy aplicada a muchas centrales justamente en lo que hace a no solamente repotenciación, sino incremento de vamos a decir, potencia instalada. Juan, ¿me permite? Ahora me entusiasma yo a preguntar. Adelante, por favor. Sí, no, en esa línea de combinación donde el reservorio se convierte en la batería, ¿no? De todos estos esquemas complementarios solares o inclusive eólicos también, donde la energía firme no existe y hay que usarla en el momento. O sea, ¿qué vemos ahí en esa línea de combinación del plantel solar, ¿no? Y hablaron inclusive del flotante, que también es muy interesante. De hecho, nosotros hicimos un piloto que tenemos andando y la eficiencia inclusive se mejora, ¿no? ¿Y cómo puede esto ir impactando, ¿no? los despachos? Entiendo y la pregunta realmente va enfocada a la capacidad de almacenamiento. Si hay realmente capacidad de almacenamiento como para pensar en convertir la estación en un reservorio o una batería también donde almacenamos esa energía solar que se da en cierto momento y no tenemos control. ¿Hay capacidad de almacenamiento suficiente que pueda servir para eso?
Si me permite la consejera, sumamos ahí. Adelante. Ok, gracias. Bueno, efectivamente, Itaipu tiene una flexibilidad muy grande en lo que hace al volumen, como ya mencionó la consejera, 29 billones de metros cúbicos y un pie de embalse de 172 kilómetros. Y hay que recordar siempre que Itaipu es una central de pasada. Es decir, central de pasada, eso implica justamente el agua que llega, el agua que se turbina y sale. Esto no significa que no se pueda hacer justamente un colchón de almacenamiento y aprovechamiento puntual o porcentual. Y cuando hablamos de Itaipu, los porcentuales, estamos hablando de porcentuales de varios cientos, es decir, de varios millones de megas. Entonces, ahí también el porcentual es bastante importante. Y esa es una línea justamente que se va analizando. De hecho, hay una idea de ir trabajando en pilotos para poder escalar esto a nivel justamente planta total o planta industrial en sí, y ver la posibilidad de hacer justamente visiones de retrobombeo o también inyección directa a los sistemas de red, inicialmente en una línea de aprovechamiento, uso propio y posteriormente también para incremento de esa visión. Pero son estudios que requieren justamente línea de acuerdo y otros tipos de componentes adicionales que yo creo que son parte del análisis, pero lo que primero en este momento tenemos que finalizar la parte de evaluación, la parte de estudio y el esquema, como dijo la consejera, de sustentabilidad y de incremento tal vez de potencia con un acuerdo siempre conjunto con los hermanos brasileños. Perfecto. Hay una pregunta del señor Martín Bordón que hace la siguiente consulta: si existe algún proyecto de Itaipu orientado hacia las clases sociales, principalmente aquellas de bajos ingresos que todavía utilizan fuentes no renovables, principalmente la leña para la cocción, y en general, ¿qué experiencia se tiene desde Itaipu con respecto a ese tipo de cuestiones? ¿Si hay algún proyecto, alguna colaboración que ha hecho? Sí, la verdad en ese sentido sí, la Itaipu lleva a cabo acciones, tiene por ejemplo todo una parte educacional también dentro de sus acciones de gestión ambiental, ¿verdad? Que proveen justamente ese tipo de transiciones y ayudando a los diferentes actores. Tenemos que recordar que la sociedad civil es un actor muy importante en todo esto para realmente lograr el objetivo de una gestión ambiental y protectiva que todos queremos. Y hay un observatorio también de energías renovables donde se da este tipo de acciones. Creo que están presentes las personas que están trabajando directamente con eso, como el ingeniero Vázquez. Si quieren pueden comentar más de su experiencia en ese sentido. Doctora, si le parece bien respecto a los aspectos del observatorio de energías renovables, podemos ceder la palabra al asesor de energías renovables quien lidera esa acción en específico. Bueno, entonces, en esa línea como consultor, si me permite, doctora, sumamos a ese punto. Ok. Con relación a las acciones que se van planteando, sí, efectivamente se hicieron planes pilotos. La idea es ir planteando el concepto que tenemos, transformando la matriz energética justamente a una matriz sostenible, eficiente y renovable. Y en esa línea, uno de los puntos fue el tema de la parte de cocción, y minimizando o planteando sistemas de cocción eficientes. Bueno, hay una actividad trabajada en parte con el Viceministerio de Minas y Energías y unos planes pilotos en el área de influencia, como hoy dijo la consejera, también el tema de la reserva de biosfera, y ahí tenemos trabajado y entregado en la parte de lo que serían ecofogones, una tecnología holandesa aplicada exitosamente en África, con sistema de eficiencia y suplantando un poco lo que era la línea de fogones en alto.
un poco como para ir paliando y complementando ese tema y con la posibilidad tal vez en un futuro de hacer fabricación a nivel nacional y también de esa forma ir complementando la industria nacional desde el punto de vista social, como mencionó justamente la consejera, y por otro lado también la visión de ir minimizando el tema de aprovechamiento, es decir, de biomasa masiva con mucha pérdida térmica en justamente el uso de biomasa a través de estos sistemas de cocina eficiente. Eso se está trabajando, se vinculó a una línea de proyecto, conocido también como Paraguay Biodiversidad, para la parte de mitigación en la zona justamente de corredores biológicos en un principio. Y bueno, eso está justamente trabajado en evaluación para ver la posibilidad de hacer una extrapolación mayor y a una línea ya a escala tal vez masiva, pero tiene que lógicamente liderar o impulsar la línea de proceso, trabajado tal vez conjuntamente con el viceministerio de Minas y Energía, que lo he visto al ingeniero Millan también en la charla, así que ellos están trabajando, tienen un esquema interesante ahí proyectado y posiblemente pueden tal vez tener mucha información sobre el tema. Nosotros como Itaipu podemos mencionar lo que hicimos en nuestra área de influencia y esa parte piloto exitosamente en convenio con el equipo de Moisés Bertoni, y eso está también a disposición para mayor información si se requiere. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que yo quisiera englobar dentro de lo que es la sustentabilidad energética. ¿Cuál es la posición del Paraguay a nivel global hoy y qué podemos tener a futuro desde el punto de vista de la sustentabilidad energética? Sí, yo creo que el Paraguay cada vez está más comprometido como hablé, de los marcos internacionales legales que mencioné y sobre todo aquel de cambio climático, ¿verdad? Las convenciones internacionales que también buscan actividades y acciones para mitigar ese tipo de acciones. Una de las formas de conseguir eso es a través de una eficiencia energética. Y hay que considerar que el Paraguay ha ratificado todas estas convenciones internacionales, ha asumido esos compromisos. A mí me parece muy importante mencionar también el cuerpo colegiado de la Comisión Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Que incluye más de 34 instituciones nacionales, o sea, es bien participativa e inclusiva para liderar y diseñar estas políticas que se están llevando a cabo en el país. Entonces es muy importante que exista una coordinación que está también alineada a los compromisos asumidos internacionalmente, y eso se ve hoy y veremos ahora. Dentro de poco van a presentar los informes de las contribuciones nacionalmente determinadas que como país estamos presentando y que incluyen todo este tipo de acciones. Así que yo le veo con mucho progreso. Por supuesto, hay mucho más que hacer, pero son pasos positivos para ir adelante y pensar, como dije, aquí lo importante es el desarrollo sostenible, satisfacer las demandas que tenemos y las necesidades que tenemos hoy, pero pensando también en el futuro, que tenemos que dejar a nuestras futuras generaciones esa habilidad para que ellos también continúen aprovechando de todos los recursos naturales que tenemos. Eso hace parte de la sustentabilidad y eso es algo que es muy digno de apoyar de cada uno de nosotros. Excelente. Antes de hacer la siguiente pregunta, una aclaración también de que el alcance de la charla de esta y de todo el ciclo de conferencias tiene que ver con las centrales hidroeléctricas y cómo marcaron la historia o el futuro de la energía renovable en el Paraguay. Otros temas serán tratados en el futuro con más detalle, pero estamos enfocando en esa línea. Justamente hablando de eso, si bien Itaipu es la que provee mayor energía al Paraguay, también ha participado de varios proyectos de energía solar en el Chaco y otros más. Y una pregunta que también consulta el auditorio es: ¿en qué más puede apoyar Itaipu con respecto a la movilidad eléctrica, considerando que la matriz energética del Paraguay, el uso de la energía es apenas 16%? ¿Habría o existe un plan piloto, alguna alternativa además de la ruta verde, agregar alguna opción de transporte público, eléctrico o
¿hay algún trabajo coordinado con otras instituciones en ese aspecto? Sí, de hecho y luego seguramente va a complementar lo que voy a decir el asesor de energías renovables, pero de hecho que la ruta verde, como le llaman, ya es un proyecto que es multiinstitucional, ¿verdad? Están involucradas numerosas instituciones y eso lo que permite es tener esa posibilidad de conseguir que cada vez más gente quieran usar el transporte eléctrico. Pero para lograr eso tenemos que proveer la infraestructura y proveer de los mecanismos para que eso sea posible y sea también un incentivo de querer utilizar eso. Tenemos que crear las condiciones para que eso funcione y eso también escapa un poco más de las actividades de Itaipu, ¿verdad? Yo creo que el Viceministerio de Minas y Energía, está presente el ingeniero Millen, también están realizando, y lo importante de todo esto es justamente hacer esa transición en la matriz energética. Hoy tenemos el consumo de biomasa altísimo, cuando que tenemos energía limpia y renovable que podemos aprovechar. Yo creo que hay numerosos pasos, la ANDE está creando muchísima infraestructura para que cada vez más podamos usar esa energía limpia y renovable. Y esa es la transición como país que deberíamos realizar, ¿verdad? Salirnos de todas las fuentes que realmente producen un daño al ambiente y abocarnos hacia el mayor uso de energías renovables de forma sustentable, y esto es hacia lo que todo el mundo se está abocando, a esa transición energética, que a la fin y en el futuro va a beneficiar a todos mucho más. No sé si quiere complementar algo de lo que dije el ingeniero Romaní. Sí, en esa misma línea para sumar, consejera, realmente hay un futuro prometedor en todo lo que es el tema de movilidad eléctrica, una tendencia prácticamente mundial. Muy interesante el proceso justamente de transición, este proceso en el cual estamos trabajando todos. Y como dijo la consejera, se está hoy trabajando en línea justamente operativa, un grupo de trabajo creado con ANDE, el viceministerio, y mucho avance. Realmente hay escenarios que más pronto que tarde están consolidando hoy, y como decimos muchas veces, a veces hay que trabajar primero en nuestro metro cuadrado, es decir, la transformación de las flotas a nivel de cada institución, y también eso ir acompañando con el proceso justamente de consolidar los sistemas de carga. Es decir, son trabajos grandes, son trabajos importantes, y lo interesante es que estamos por buen camino y estamos avanzando en esa línea tan, vamos a decir, constructiva, donde prácticamente los costos para cada consumidor también son del 10% en la parte de vehículos eléctricos. Y bueno, es una serie de informaciones que podemos también poner a disposición para todo interesado. Itaipu avanzó mucho en esto, viene trabajando hace varios años y realmente tiene información consolidada y trabajo compartido con el equipo del Viceministerio de Minas y Energía, y principalmente con ANDE, que es prácticamente una especie de petropar de la energía, que entendemos que el presidente actual de ANDE está con esa línea también de ir trabajando en estos conceptos nuevos de electromovilidad de forma muy importante, a lo cual estamos abocados. El ingeniero Midhan del Viceministerio de Minas y Energía levantó la mano. Ingeniero, si querés agregar. Sí, buenas noches. ¿Algo? Sí, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, y con el permiso de la consejera, quería aportar, ¿verdad?, algunos puntos, ¿verdad?, sobre todo en la parte de sustentabilidad. Para no desvirtuar, ¿verdad?, voy a ser breve, para no estar desvirtuando, porque como acabas de explicar, se centra más en la parte de centrales esta charla. La situación de Paraguay en el contexto mundial, mirando los indicadores del Consejo Mundial de Energía, estamos en el puesto 58 de 128 países aproximadamente.
Eso teniendo en cuenta 3 dimensiones, que sería seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad. Nosotros tenemos una calificación 58 porque tenemos un grado CBA, donde C es prácticamente, no es lo peor, ¿verdad? Pero estamos en el límite. Y tenemos esa calificación en seguridad energética. En lo que refiere a equidad energética, justamente se habló de cocción limpia. Tenemos un grado B. Si bien vemos, ¿verdad? La ANDE está incrementando su infraestructura a gran escala, pero eso tiene que ir acompañado del objetivo 7, ¿verdad? Energía accesible, energía limpia y asequible. Eso se energía limpia, pero esa infraestructura que se está ampliando en los distintos niveles de tensión no está llegando en forma 100% limpia al usuario. Y eso se contrasta un poco con el objetivo 7 en lo que refiere a cocción limpia. Entonces, por eso es que el viceministerio está trabajando, ¿verdad? Muy de cerca también con Itaipu en el tema de los ecofogones. Ese poco sería en lo que refiere a la dimensión de equidad, ¿verdad? Y en lo que refiere a sustentabilidad, sí estamos fuertes. ¿Por qué? Porque nuestra emisión per cápita es baja en CO2 para generación de energía, pero en contrapartida tenemos, hay una variable que subió, o sea, que está subiendo y no nos estamos dando cuenta y de repente no le pelotamos mucho, que es la polución del aire. Específicamente a material particulado 2.5 y material particulado 10. Y eso se está dando por los intensos quemazones que tenemos de forma intermitente. Entonces, no está, como había dicho, tenemos una poca emisión en CO2 per cápita por generación de energía eléctrica muy alta, entonces eso contrarresta. Entonces, en esa dimensión del triángulo del trilema, la energía, estamos muy fuertes. En lo que respecta nuevamente, para cerrar lo del trilema, en seguridad energética nos castigan por nuestra capacidad de innovación. No tenemos diversificada la matriz de energía eléctrica, que tampoco está muy diversificada en lo que refiere a oferta primaria. Entonces, ahí un poco lo que nos están castigando. Aparte, ¿verdad? La parte de almacenamiento, ¿verdad? Que estaríamos entrando con hidrógeno a futuro. Entonces, ahí yo creo que Paraguay podría subir un poco más en lo que refiere a seguridad energética. Ahora, en lo que respecta a movilidad eléctrica, sí hay en Paraguay, el viceministerio hizo su perspectiva al año 2050, tomando año base 2015, y estamos actualizando nuestro balance de energía útil el año 2020. Eso va a hacer que tengamos varios escenarios de perspectiva entre el 2030 y 2050. Estamos tomando para el año 2025 el tren de cercanía. Es un proyecto que se va a llevar a cabo, y con el tren de cercanía y una transición iniciando por buses eléctricos, tendríamos una penetración de aproximadamente 14% en el año 2025, a una penetración de año 2050 35%. Pero eso debe ir acompañando también de nuevas fuentes de generación, porque nuestro déficit de potencia empieza empezaría para una demanda alta en el año 2030 y para una demanda baja en el año 2035. O sea, Paraguay, así como está, no pasa al 2035, para esta razón de crecimiento que tiene. Y gracias, ingeniero. Sí, pero para cerrar la última parte, que lo de biomasa, sí, Paraguay lamentablemente va a seguir utilizando biomasa en el sector industrial por la relación costo-beneficio. O sea, ahí de repente lo que la ANDE debería de trabajar un poco es en diversificar más el pliego tarifario, específicamente en el sector industria, que es donde se quema más biomasa. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, ingeniero. En una próxima actividad vamos a hablar sobre todos los planes del Viceministerio de Minas y Energía. Quería hacer una pregunta, ingeniera. Siempre en el extranjero y de repente estás en una entidad tan importante energéticamente como Itaipu. ¿Qué es lo que más te llamó la atención dentro de lo que es la energía renovable, de lo que viste fuera del Paraguay y de lo que estás viendo hoy al frente ahí dentro del Consejo de Administración? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
o qué posibilidades ves con mayor potencial en Paraguay que no se ve en otros países? Bueno, como primer punto, realmente lo que es Itaipu, ¿verdad? Eso fue lo que vine diciendo al principio de la charla, ¿verdad? Lo que representa Itaipu, no solamente líder en la región, ¿verdad? Sino que líder mundial en la generación de una energía limpia y renovable. Y lo que yo veo es el gran desafío que tenemos es que, y comparando un poco a la parte internacional, que es lo que pregunta, todos los otros países del mundo están haciendo la transición hacia el uso de energías renovables. En Alemania, por ejemplo, están totalmente desechando todo lo que sea de fuente fósil, y sin embargo aquí que tenemos este potencial, tenemos que aprovecharlo mucho más y realmente ver y valorar lo que tenemos, ¿verdad? Es demasiado importante y yo creo que es un elemento que realmente es útil para todos nosotros estar en esta posición, que comparando internacionalmente ya contamos con esta energía limpia y renovable, y bueno, aprovecharla al mejor uso y para el beneficio de todos. Perfecto. Gracias, ingeniera. Y para cerrar, quisiera pedirte una reflexión final sobre las energías renovables desde la óptica como una proyección de futuro. Y ya que has presentado en inglés y tenemos participantes en ese idioma, no sé si quisiera agregar algo en inglés, un cierre final sobre las energías renovables y también en español para todo nuestro auditorio, y con eso estamos cerrando. Y una vez más agradecer a la entidad binacional Itaipu, a la autoridad de la entidad y tu presencia destacada en este evento que, con el pequeño error inicial, la interrupción que tuvimos al comienzo, yo creo que ha sido importante para todos, y bueno, y todos destacamos lo importante que es Itaipu para el Paraguay. Entonces, unas breves palabras finales, agradeciendo también al ingeniero Enrique Tejera, el presidente de la región 9 de IEEE de Latinoamérica y del Caribe, por su presencia, a todos los colegas de las diversas entidades, instituciones, a la gente de otros países que nos acompañan, de Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, de otros países. Entonces, doctora, la palabra final y muchas gracias por haber participado. Well, for my final words, I think I'm going to use the promotion of sustainable development. As I said, not being sustainable today has a cost. And we have to think that moving forward by having developments that are sustainable, we're not thinking just about today and our frameworks, but also we have to think about the ability of future generations to enjoy and also profit from the resources that we have today. The only way to give our future generations this is by being sustainable today. So, solamente en español para decir con qué frase culminaría esto es realmente con aquella definición de lo que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Es tan importante, así como dije en la conclusión de la charla, ¿verdad? Que lo que hacemos hoy tiene un impacto para nuestras futuras generaciones. En muchas de las cosas que yo hago hoy pienso en aquellas futuras generaciones, y yo creo que el desarrollo sostenible es justamente eso. Realmente usar y aprovechar los recursos que tenemos, recursos naturales que tenemos, para satisfacer nuestras demandas de hoy, pero sin sacarle a nuestras futuras generaciones de esa habilidad de que ellos también puedan seguir beneficiándose del recurso que tenemos hoy. La única forma de lograr eso es que seamos todos hoy, que pensemos y que actuemos realmente de manera sostenible. Eso es cuidando al ambiente, protegiendo al ambiente, pero siendo también más eficientemente en nuestra conducta con relación a la energía. Energía eficiente y protección al ambiente. Y en eso yo creo que se engloba justamente la temática de la charla de hoy, y agradezco una vez más a los organizadores que han elegido esta temática tan importante
que así como todos los países declararon, es de interés común, global, este tema, y me parece muy importante recalcar ese punto. Muchísimas gracias a los organizadores y también a todos los que participaron. Thank you very much for joining us, and we will meet in another future event. Thank you very much. Okay. Muchas gracias, doctora. Gracias a los ingenieros también de la ANDE, a los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. Y nos estaremos encontrando el próximo lunes en otra actividad. Ingeniero Tejera, muchas gracias. Saludos por Panamá. Ojalá podamos visitarte de vuelta por ahí. Y esperamos la charla, una charla tuya, ansiosamente. Con mucho gusto. Y bueno, el compromiso de ustedes y mío también, a ver si logramos el milestone para el proyecto Itaipu. Muy importante. Sí, un premio mundial que corresponde a un hito de ingeniería en Paraguay. Estamos en eso. Muchas gracias y buenas noches.